if we do the work. si hacemos el trabajo. Right? Like Jen said, work hard. Como dijo Jen, trabaje duro, Things are not just going to happen. las cosas no van a suceder. We're going to work, 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 work. Vamos a trabajar, 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 trabajar. All right, so we are going to present our next speaker. Vamos a presentar nuestro siguiente taller. Esta mujer es un ejemplo para seguir. This woman she's such an example to follow. Y honestamente es un honor, es un privilegio poder hablar un poquito de ella. And honestly, it is a privilege to be able to talk about her. And Betsy Rovira has been a worship minister for the last 25 years. Betsy Rovira ha sido una ministra de alabanzas por más de 25 años. And in the real estate industry for the past 4 years. Y en los bienes y raíces por los pasados 4 años. Along with being co-owner of A&R Investments. También siendo dueña de A&R Investments. R Investments. She has a high level of integrity and commitment. Tiene un nivel bien alto de integridad y compromiso. And a heart for her community. Y un corazón para su comunidad. She has a passion for empowering women of this generation. Tiene una pasión para empoderar a las mujeres de esta generación. And building strong relationships along the way. Y construyendo relaciones fuertes en el camino. She has been married. Ha estado casada for 17 years. Por 17 años. And has 2 beautiful children. Y tiene 2 hermosos hijos. And is eager y to watch. Muy ansiosa. To watch Empowered become a movement. De ver a Empowered comenzar un movimiento in a time like this. En un tiempo como este. So ladies, así que mujeres, let us give it up for the founder. Vamos a darle un aplauso a la fundadora, a la fundadora of Empowered. De Empowered. So let us hear it. Home stretch. Here we go. Estamos casi al final, aquí vamos. Who's still excited? ¿Quién está entusiasmado? I'm going to come down, just like my ladies up here. What was that? I think I'm good. I think for a minute, I might put it down. All right. Are you guys still excited? ¿Todavía están entusiasmadas? Last half an hour. Es la última media hora. I am going to try to go fast. Voy a tratar de ir rápido. But I feel like this last workshop, this last topic, pero siento que este último taller is going to tie everything together. Va a envolver todo lo que escuchamos juntos. And it's so important y es tan importante to be able to touch this topic. De tocar ese tópico. In any area that you move in your life. En cualquier área que usted se está moviendo. To be able to see success. Para poder ver ese éxito. And whatever it is that you do. Y en todo lo que usted hace, en todo lo que hace. So today we're going to talk about así que hoy vamos a hablar de choosing collaboration, escogiendo colaboración over competition, sobre competencia for better relationships. Para relaciones mejores. I'm going to say that one more time. Choosing collaboration, escogiendo colaboración over competition, sobre competencia for better relationships. Para relaciones mejores. Okay, you see, I can't speak on this subject. Yo no puedo hablar de ese tópico. Without having lived it a little bit. Sin haber vivido esto. And just so you can know a little bit more about me, for those of you who don't. Para los que no saben mucho de mí, les voy a contar un poco. Most of you know that I've been actively in ministry for 20 plus years. Muchos saben que he estado activa en el ministerio por más de 20 años. But about 4 years ago, I took that leap of faith. Pero hace 4 años tomé ese paso de fe. To start my own business in real estate. Para comenzar mi propio negocio en los bienes y raíces. It was really scary. Sí, me daba mucho miedo. Yeah, I was really comfortable. Estaba muy cómoda. Living a life with my husband of a 2-income household. Viviendo una vida con mi esposo con 2 finanzas económicas. You know, just the life we knew. La vida que sabemos. The life we were used to. La vida que estábamos acostumbrados But I always knew there was more. Pero siempre supe que había mucho más. And I always knew that there was something else on the other side.
Y sabía que había algo más al otro lado. And part of my story goes that, and my brother who's sitting there, my pastor, every job I'd get, Y parte de esa historia, y mi hermano y pastor está aquí, cada trabajo que yo obtenía, and I had a few of them, y he tenido muchos trabajos, I'd get into that job, me meto a ese trabajo and I'd get bored, honestly. y la verdad que me aburría. And I was super, super blessed Y estaba muy, muy bendecida to not have to battle with finding jobs. que no tuve que batallar en encontrar trabajos. I'd be able to just like, okay, I need a job, Podía decir, ok, necesito un trabajo. and I'd apply for whatever it was. Aplicaba por lo que sea que iba a estar Or someone aplicando. would tell me about a position, O alguien me decía de una posición and I'd come into the office, y entraba a la oficina, and I would apply, and I would interview, and they would give me the job. aplicaba una entrevista y me daban el trabajo. And it's so funny because my family makes fun of me Y es chistoso porque mi familia se ríe de mí. because I would sit down in those interviews, Porque me sentaba en esas entrevistas and I was so confident about myself y tenía tanta confianza en mí misma. that I would sit down and say, oh, by the way, I have a 2-week vacation coming up. Oh, y también tengo 2 semanas de vacaciones. So, like, I can't start right away. I'm going to start next month. Así que no puedo comenzar luego, voy a comenzar el I próximo kid you mes. not, I did that like 3 times. De verdad que hice eso como And 3 they veces. would be okay with it. Y ellos estaban bien con eso. And I would come in and I would start whenever I could. Llegaba y comenzaba cuando So I podía. was super blessed. I would never battle with getting Así jobs. que fui muy bendecida en esa parte. But I would always I would end up like sitting down at these desks. Pero me sentaba en esos escritorios. I always ended up working in bookkeeping or accounting, Estaba trabajando en contabilidad. contabilidad. And I would always just I felt stuck. Y me sentía estancada. I would just feel like there was something more. Como que sí, hay algo más. And I'd come to my brother. I'm like, I feel Y venía mi hermano y le decía, me siento. And the frustration, right? I remember I don't know if you remember, there was a counseling session that we came to, a marriage counseling session with my husband. Había una sesión de consejería con mi esposo que llegué. And I remember my husband, Steve, telling my brother, Pastor, she needs to just settle down and just stay at one job. Y le dijo a mi hermano, ella se tiene que calmar Y y quedarse solo en el y quedarse con un trabajo. And my brother said, you know what? Well, why that is, Steve? Pero ¿sabes por qué es eso, Steve? And he said, it's because she was meant for more. Es porque ella estaba apuntada para mucho más. So I appreciate you always seeing that in me. Así que aprecio que hayas visto eso en mí. I knew the entrepreneur in me was always there. Sé que la empresaria dentro de mí siempre estuvo ahí. Since age 11, Desde que yo tenía 11 años, when I bought a bucket cuando compré una cubeta and I started doing pedicures at home, y comencé a hacer pedicures en la and casa. I would charge $5. Y yo les cobraba $5. My mom, my dad, Mi mamá, mi papá. my mom would remember this. Or I would buy lollipops. Listen to this. O compraba lollipops, paletas. I would go to the supermarket, Iba al supermercado, buy lollipops, compraba paletas, take them to school, las llevaba a la and I would escuela sell them for 25 cents each y las vendía por 25 centavos. because I'd buy them for 10 cents at the supermarket. Porque las compraba por 10 centavos. That was the businesswoman in me. See, Esa era la empresaria dentro de I mí. knew there was something more. Sabía que había algo más. So anyway, long story short, Una historia corta, I always knew there was something more. siempre sabía que había algo más. 4 years ago, I said, this is it. Hace 4 años les dije, este es. I always had a love for real estate. Siempre tenía un amor para los bienes y raíces. Somehow, some way, I knew I had that. I don't know if calling is the right word, but I De una manera u had otra, the interest in it. sabía que tenía ese interés. And so I went for it. Así que me lancé So I did it. y lo hice. So 4 years later, Y 4 años después, I have in the midst of me here, tengo entre medio de nosotras I can say a lot of my clients, muchos de mis clientes. thank you for believing in me. Gracias por creer en mí. Thank you for trusting me. Gracias por confiar en mí. Jen, thank you for working with me. Gracias por trabajar conmigo. Jen's team, you guys are amazing. Thank Gracias you. por estar. It hasn't been easy, No ha sido fácil, but one thing I've understood pero hay algo que sí he entendido. is that collaboration Es que la colaboración has been so vital for my business. ha sido tan vital para mi Has been negocio. so vital for my life. Ha sido muy vital para mi vida. I want to,
at this point introduce a little story, En este momento quiero introducir una historia. and that's the way that I met Gen Z. Y es como yo pude conocer a Gen Z. And why do I want to talk about this? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Because it's so important that nowadays Porque es tan importante en estos días we let down our guard que bajemos nuestra guardia and we start seeing our fellow neighbor, our friend, our person next to us comencemos a ver a la persona que está a la par de nosotros as competition. como competencia And we start seeing them as our collaborator. y comenzamos a verlos con alguien como alguien que está colaborando con nosotros. Yeah, you see, because you never know when you're going to need that person. Porque tú nunca sabes cuándo vas a necesitar a esa persona. You see, I didn't know that when I met Gen Z back in 2019, and I fell in love with her page, by the way, Y cuando yo conocí a Gen Z en 2019 y me enamoré de su página, that 4 years later, 3 years later, we were going to be at this conference together. que 3 años después íbamos a estar en esa conferencia juntas. But more than that, Pero mucho más que eso, that we were going to become friends. que íbamos a ser amigas. More than that, Y más que eso, that she would become a mentor for me. que pueda ser un mentor para mí. That more than that, Y mucho más que eso, I would learn so much from her. iba a aprender tanto de ella, That even in her silence, que aún en su silencio, because we don't talk every day, porque no hablamos todos los días, we don't see each other often, no nos vemos todo el tiempo, but just the way that she handles her business, pero como ella maneja su negocio, being in the same industry, si estando en la misma industria, I've learned so much from her. yo he aprendido tanto de ella. But what did it take from me? ¿Pero qué tomó de mí? One decision Una decisión to see her as a collaborator de verla a ella como alguien que quería colaborar conmigo and not as a competitor. y no como una competencia. I could have easily seen her page that day Yo podría haber visto su página ese día and said, ugh, y decir, who's she? ¿quién es esa? Ugh, I love her page, but I'm not going to talk to her. Me encanta su página, pero yo no hablo con ella. Heck no. No, I loved her page. pero me encantaba su página. Immediately, I wanted to connect with her. Inmediatamente I quería remember conectar a ella. that day I was new in the business, Yo new. me recuerdo que ese día era muy nueva el And I had negocio so many ideas in my head. y tenía tantas ideas en mi And I cabeza. remember, most of you guys know my team lead, Javier Alomia. And a lot of you conocen a mi team lead, que And es I love Javier, him and I love his wife and I love them. y los amo, But he's a guy. pero es un hombre. He doesn't like pink. Él no, a él no le gusta el rosado. And I remember I'm giving him all these ideas about branding and stuff. And Y le yeah, estaba yeah, dando yeah. tantas ideas para crear nuestro marco. You're right. Nuestra marca. And then I go to Gen Z's page. Entonces voy a la página de Gen Z. Intro, all white. Su intro era todo blanco. And I'm just like gazing and loving. I remember I was in my daughter's bedroom making her bed that morning. Y esa mañana estaba haciéndole la cama a mi hija. And I was gonna, I think I remember I was gonna DM her. Y le iba a mandar un mensaje a ella. And as I was gonna do it, she DM'd me. Y en lo que yo le iba a mandar un mensaje, ella me And mandó un she mensaje a mí. invited me to coffee. Y me invitó a un café. And immediately we connected. Y inmediatamente conectamos. And that's the day my life changed. Ese es el día que mi vida cambió. No, it was just an amazing connection. that Pero way. era un día, una conexión maravillosa. And besides her, and what she said is so true. Y lo que ella dijo es de verdad. One thing I appreciated is what I saw on her social media Una de las cosas que a mí me gustó mucho era sus redes sociales. was truly what I saw online Fue lo que vi online. was what I met in person. Es lo que yo conocí en She persona. was genuine. Era genuina. She was real. Era real. She wanted to work Ella quería trabajar together. juntas. She wanted to collaborate. Ella quería colaborar We conmigo. exchanged ideas. Cambiamos ideas. She wanted to become friends. Quería ser mi amiga. She let her guard down. Ella bajó su guardia. She wasn't stuck up. Ella no era prepotente. And I'm talking about real estate because that's where I move, right? Yo estoy hablando de las bienes y raíces porque es ahí donde yo me muevo. But you know your different area and your business Pero and your Tú conoces tu surroundings. negocio y todo lo que está alrededor tuyo. But in my industry, Pero en mi industria
Not everyone's nice. No todo el mundo es tan buena onda. I'm just going to put it like that. Lo voy a poner así. Not everyone is genuine. No todos son genuinos. So finding those relationships Así que encontrando esas relaciones can be hard. puede ser difícil. So I felt Jen genuine. Así que yo sentí que Jen era muy genuina. So that's one thing I learned. Y es una cosa que aprendí. So I share that. Why? Ahora comparto eso porque So I'm going to share 3 quick things that I have learned about what happens when you choose competition. voy a enseñarle 3 cosas de lo que pasa cuando tú escoges ser competitiva, Followed by what happens when you choose collaboration. siguiendo lo que pasa cuando usted escoge ser colaboradoras. Okay, number 1, what happens when you choose competition? Número 1, ¿qué pasa cuando usted escoge ser competitiva? It makes us tear down others to build ourselves up, all for personal satisfaction. Para tu satisfacción personal hace que tú derrotes a una persona para que crezcas tú. That's it. Eso es. So it makes you feel great, Te but then you haces- turn around, Te hace sentir bien y luego volteas, but you've torn everyone down. pero has desbaratado a todos los demás. What pleasure is in that? ¿Qué placer hay en eso? You've reached the top of the mountain, Has llegado a la cima de la montaña, but you turn around and everyone else is on the bottom. pero volteas y todo el mundo está abajo. That's not okay. Eso no está bien. Empowering one another. Empoderándonos unas a otras. We say this all the time, Lo decimos todo el and tiempo. we read it all over social media. Lo leemos por todos lados. And I'm one of them. We wear the t-shirts. Yo soy una de esas. Me And pongo we la post camisa about it. y posteamos esto. And we say it. Y lo decimos. But are we truly living it? Pero lo estamos viviendo. But are we truly about it? Pero estamos viviendo en eso. Because it's one thing to post it. It's one thing to say it. Es una cosa postearlo, una cosa decirlo. It's one thing to brand ourselves Es una cosa crear un marco nosotros. with it, but are we truly living it? Pero lo estamos viviendo. I don't want to go to the top of the mountain. Yo no quiero subir a la cima de la I montaña. don't want to make my business successful. Yo no quiero hacer mi industria exitosa. I don't want to get to the top of my career Yo no quiero subir a la cima de mi carrera and then turn around and realize I'm all alone. y voltear y estar completamente sola. To realize that I lost all my friends and family Que perdí toda mi familia, todos mis amigos on my way there. en camino allá. Number 2, Número 2. it makes us think that by us becoming number 1, people will accept us and like us more. Nos hace sentir que cuando alcancemos ser el número 1, las personas nos van a aceptar más y caer mejor. And this goes back to our insecurities, right? Y esto regresa a nuestras inseguridades. So sometimes we're so insecure A veces somos tan inseguros that we want to be number 1, que queremos ser número 1 and we think that when we get to the number 1 spot, y pensamos que cuando logremos ser el número that 1 when we make X amount of money, y cuando hacemos cierta cantidad de dinero, when we get to that position, cuando logramos estar en esa posición, when I get to that degree, cuando llego a ese diplomado, when I get that husband, cuando yo tenga ese esposo, when I get that wife, cuando tenga esa esposa, when I drive that car, cuando maneje ese carro, when I get that house, cuando tenga esa casa, then people will like me. entonces lo voy a caer bien a las personas. That's the wrong mentality. Pero esa es la mentalidad That's incorrecta. not what gives you your value. Eso no es lo que te da tu valor. It makes us competition. It makes us burn bridges that we never know we may need in the future. La competencia hace que uno destruya relaciones que no sabes que vas a necesitar luego. Well, I don't need her. Pues yo no la necesito a I ella. don't need that business. Yo no necesito ese I negocio. don't care about her. A mí no me importa. Our insecurities don't allow us Nuestras inseguridades no nos permiten to connect de conectar with the person next to con you. la persona al lado. We see that the person next to us has a similar business. Vemos que la persona de al lado tiene un negocio similar. Oh, well, there she goes. Oh, pues Same ahí thing va. I'm doing. Lo mismo que estoy haciendo yo. It's okay.
Está bien. If I would have thought that 4 years ago, Si yo hubiera pensado eso hace 4 años, do you know how many real estate agents there are in Portland? ¿usted sabe cuántos agentes de Hello. hay allá? I would have been out of a job a long time ago. Yo hubiera estado fuera de trabajo hace mucho tiempo. But one thing I realized Pero una cosa que yo me di cuenta, is that no one can be Betsy. nadie puede ser Betsy. No one can be Betsy the realtor. Nadie puede ser Betsy. That's just it. No one can be you. Nadie puede ser tú. No one can sell what you sell the way you do. Nadie puede vender lo que estás vendiendo como tú lo vendes. No one can close deals the way you guys do. Nadie puede cerrar negocios como ustedes No one lo can hacen. inject the way you do, Corey. Nadie Hey. puede By the way, I hacer gotta lo que make an tú appointment haces. with you. It's time. It's time. Es That's tiempo. it. So don't feel like you. Go ahead. I'm waiting. No sientas como si tú, That someone is going to come and take what's yours. no sientes que alguien va a venir a tomar lo que ya es tuyo. It's yours. Es tuyo. It's a God-given gift. Es un regalo de Dios. That's just it. Eso es. What happens when we come together and we collaborate? ¿Qué pasa cuando nos juntamos y somos colaboradoras? We create and cultivate long-lasting relationships. Creamos y cultivamos relaciones que duran para siempre. Relationships that can't be broken easily. Relaciones que no se pueden romper fácilmente. Relationships that flourish, Relaciones que florezcan. not just surface relationships. No las relaciones que llegan a la cima nada más, Relationships that go deep. pero las que van profundo. Yeah. Relationships that will go with you wherever you go. Relaciones que van contigo donde quiera que tú vayas. No matter how, no matter the trials, No importa las pruebas, no matter how dark some places may seem, no importa qué tan oscuros los lugares puedan ser how lonely it may seem, o qué solidarios pueda sentirse how exciting o it may seem, emocionante, that's where those relationships will go. ahí es a donde van esas relaciones. Because you've cultivated them. Porque las has cultivado, You've invested time in them. porque has invertido tiempo en ellos, You've cared for them. porque te has preocupado, Because you took the time porque tomaste el tiempo to say, hey, I care. de decir a mí me importa. You're not my competition. No eres mi competencia, We are collaborators in this. estamos colaborando en esto. We're in this together. Estamos aquí juntas. We're here to lift each other up. Estamos aquí para levantarnos. We're here to raise each other Estamos up. aquí para levantarnos. I know it's hard, Yo sé que es difícil. and during the journey, Y mediante la jornada, maybe you may fall, tal vez te puedas caer maybe I can fall, o ella se puede but we're caer, going to lift each other up. pero nos vamos a levantar. We're in this together for the Estamos long run. Aquí juntas para, Yeah. para lo duradero. I'll be here for you. Yo voy a estar aquí You're por going to ti. be here for me. Tú vas a estar aquí por mí. We're not giving up on each other, Y no nos vamos a dar por vencidas. right? How many know that two are better than one? ¿Cuántos saben que dos son mejores que uno? 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5 so on and so forth. y seguimos. There's power in numbers. Hay poder en los números. Someone gets attacked Alguien es atacado and there's only one person. y hay solamente una persona. It's a lot easier for that person to be blindsided Es muy fácil que esa persona se ciegue and be defeated. y sea derrotada. But someone is with a group of people, Pero cuando una persona está con un grupo de personas, with a team of people, con un equipo de personas, with with numbers, con muchas personas, con números, it's hard for someone to penetrate. es muy difícil que alguien pueda penetrar And that's how you have to see this. y así tienes que ver esto.
it's almost like an army, right? Es como un ejército. So I'm a military wife. This is how I'm wired. Soy una esposa de un militar, así funciona mi cerebro. Everything is a military example. Todo es un ejemplo militar. But, you know, it's hard to penetrate Es muy difícil penetrar numbers. en números. And números. So, one thing you can take, I'm asking you to take away today. Una cosa que te estoy pidiendo que te lleves a casa. Think about, this is a term my husband uses. Piensa, ese es un término que mi esposo usa. Think about your battle buddies today. Piensa en las personas que van a la batalla contigo. Who are your battle buddies? ¿Quién va a la batalla contigo? Who are those people that stand with you no matter what? Pienso en esas personas que se paran contigo no importa qué pase. Who are those people that you know that will be there through thick and thin? ¿Quiénes son esas personas que van a estar ahí contigo no importa lo difícil o no difícil? I call mine my ride or dies. Yo les digo a mi There's no translation. mi persona indispensable. There you go. Who are your ride or dies? Who are your battle buddies? Pero ¿quién son esas personas en tu vida? We all need them. Todos lo necesitamos. Maybe you call them different. Y tal vez tú les tienes otro nombre. Your circle of trust. Tu círculo de confianza. Those people that you know that if you're down in the dumps, Esas personas que cuando tú sabes que estás triste y You- derrotada, you can run to puedes correr hacia ellas because you know they're not going to judge you, porque ellas no te van a juzgar, that they're going to rejoice with you when you're going through awesome moments. que van a regocijarse contigo cuando pasas por momentos exitosos. And maybe they're going to tell you the truth when they know you're not doing something right. O te dicen la verdad cuando saben que estás cometiendo errores. They're not going to feel threatened No when se van a sentir, when you're doing great. no se van a sentir Amenazados. amenazados, They're going to celebrate your victories. pero van a celebrar tus victorias. Who are your battle buddies? ¿Quiénes son esas personas que van a la batalla contigo? When we choose to collaborate, Cuando escogemos colaboradores, we become allies. nos convertimos en aliados, Which means que significa now we have access to resources, que ahora tenemos acceso a recursos, to backup, a personas que están detrás de nosotros, support, a apoyo, advice, a consejo, whenever we need it, cuando lo necesitemos, and vice versa. y también igualmente. There's no better feeling No hay mejor sentimiento than to have that support. de tener ese apoyo. Allies. Aliados. Who are your allies? ¿Quién son tus aliados? Can you take a moment right now ¿Puedes tomar un momento and think about who those people are in your life? y piensa quién son esas personas en tu vida? I want you to leave today. Yo quiero que se vaya hoy, Like I said in the beginning, como dije al inicio, we hope feeling empowered, espero que se salgan aquí empoderadas, but also thinking about pero también pensando, maybe thinking about those relationships tal vez pensando en esas relaciones that we have to go and maybe mend que tal vez tenemos que arreglar to continue being empowered para continuar siendo empoderadas together. juntas, Because we cannot become empowered alone. porque no podemos ser empoderadas solas. It takes an army. Toma un ejército. It takes an army of strong women who believe in each other. Un ejército de mujeres Yeah. fuertes que creen en You sí see it mismo. everywhere, empowered for women by women. Lo ves a todos lados, empoderando mujeres, empoderando a otras This mujeres. whole thing is not just empowered for Betsy is empowered and now I'm going to go out and just for what? My husband asked me this question, Betsy, empowered for what? Esto no es nada más empowered y Betsy lo hizo ya. Empowered es para qué? Ask yourself that question. Empowered for what? Pregúntate, empoderadas para qué? For my satisfaction? Para mi satisfacción. For me to walk around and feel like, oh, okay,
Watch out, Queen Bee's coming through. Para que tú camines I sintiéndote la mean, mera mera. you can call me Queen Bee if you want, you know. No, Pero no, la no, pueden no. llamar Queen Bee. 'cause This it's is so Betsy. we can all rise up together Pero es para que todos and se step levanten into our purpose y meternos en nuestro propósito. and leave here knowing Y saliendo that de you aquí can sabiendo do anything that you set your mind to do. que tú You puedes are hacer more cualquier than cosa. capable, Eres woman. más que capaz. You can do it. Tú lo puedes hacer. Do you believe in yourself? Tú crees en ti misma. I have one last example to give you. Tengo un ejemplo final. Who are we doing this for? ¿Para quién estamos haciendo esto? I know who I'm doing this for. Yo sé para quién lo estoy haciendo And yo. this is for the next generation that's following Y esto es us. para la próxima generación que nos sigue. I'm going to ask this group of ladies to come up here. Voy a pedir a este grupo de personas que vengan. I'm going to ask Izzy, Izzy, Daniela, Ivana, Gracie to come up here, please. I could have some background music. So we are a huge family. somos una familia muy grande. Let's line up here, ladies. Izzy, I know, sweetie. Over here, tallest two, youngest two, oldest two. Okay. So we're a huge family. Somos And una these, familia muy grande. these are part of my nieces Son partes de mis sobrinas. and my mini-me. I have a couple more nieces out there. Carol, Tengo lift your más hand. sobrinas acá. She's in my generation. She's a mama of 3 already. Es una mamá de 3. And I have Jen out here Y too. tenemos a Jen aquí. She's a mama already. Es too. una mamá también. But these are my single nieces Esas son mis sobrinas solteras and my baby girl. y mi bebé. And this is where I'm going to get emotional. Y aquí es donde voy a emocionarme un poquito. Because this is who I'm doing it for. Porque para esto lo estoy haciendo yo. This is my heart. Ese es mi corazón. I never want them to go through Yo quiero que nunca pasen what I went through at their age. lo que yo pasé. The identity crisis, La crisis de identidad, not knowing who I was, no sabiendo quién soy. trying to figure out at 9 years old Tratando de averiguar a los 9 años. at 12 years old, A los 12 años. not sure what was going to happen when my parents decided to move to this state of Washington from California. No segura qué iba a pasar cuando mis papás decidieron moverse aquí a Washington. What a culture clash it was for me. O qué iba a pasar con esa cultura. De movernos de California a Washington. Moving to California, to here, to Washington. Me not belonging here. No perteneciendo aquí. That did something for my 12-year-old heart. Eso hizo algo para mí en los 12 años. Then I grew up and Crecí the 16-year-old me. y la de 16 años. What am I going to do with my life? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Then I thought, well, then I'll get married. Yo pensé, me voy a casar. And I did. Y me casé. I got married at 19 years old. Me casé a los 19 años. I grew up and Crecí. Izzy will be 21 next month in June. Y se iba a tener 21 años en junio. At 21, I was married already. Yo My ya God. estaba casada. And it was hard. Y fue difícil. Some of the hardest years we lived with my husband. Uno de los años más difíciles. And thank God we've made it. 17 years married. Pero gracias a Dios lo logramos 17 años después. 17 years later, 17 años después, I look at my life. yo veo mi vida And you see us now. y nos ves ahora And I get so many messages from many of you guys. y obtengo tantos mensajes de muchas de ustedes And I appreciate them. y los aprecio And I need you guys to know how much you guys are loved. And I love you guys. y quiero que sepan cuántos los amo. But it's been a journey to get where we're at. Pero ha sido una jornada de llegar a donde estamos. But all of this is done Pero cuando todo esto acabe, because I'm trying to make a difference in the generations behind me. todo esto es porque quiero hacer una diferencia en la generación que está detrás de mí. So these girls can understand Para que estas muchachas puedan entender that they're worth more than what society tells them they're worth. que valen mucho más que la sociedad dice que valen. That they are worth so much more. Que valen tanto más. That they have so much in them. Que tienen tanto adentro de ellas. That they are powerful. Que son poderosas. That they're going to change the world. Que ellas van a cambiar el mundo. And it's
our job, ladies, Y es nuestro trabajo, mujeres, to instill that in them. para emprender eso en ellas, Put down our guard para bajar nuestra guardia and teach them y enseñarles that we can love each other, que podemos amarnos unas a that we otras, can collaborate with our friends, with our neighbor, que podemos ser como colaboradoras, that it doesn't matter if we run the same type of business. que no importa qué negocio corramos, It doesn't matter if it doesn't matter. no importa, Let's work together pero trabajemos in juntas, unity en unidad, and let's become empowered together. y vamos a ser empoderadas Can we do juntas. that? ¿Podemos hacer eso? I love you all. Las amo a todas. Thank you so much for being with us. Gracias por estar aquí con nosotras. It's been a pleasure. Ha sido un placer. It's been an honor. Ha sido un honor. I thank you from the bottom of my heart. Le damos gracias con todos nuestros corazones. And I hope to see you here next year. Espero verlas aquí el próximo año. It's going to be bigger and better. Va a ser más grande y mejor. All right, are you ready for it? ¿Están listos? I want to take the time to thank all the vendors who participated. Quiero tomar el tiempo y todas las empresarias que llegaron, gracias. I want to take the time and thank the vendors who like the let me see. I'm sorry. Lavish Flowers for the flowers. Quiero darle gracias a Lavish Flowers. Taste of Dulce for the cookies. Danny Letters for the bags and the cups. Who else am I missing? I'm sure I'm going to be missing people. Magic Balloons for the balloons. And all the vendors in the back who participated. Let me see here. I think I'm missing something. They're giving me signs in the back. Okay, and then the speakers, thank you so much. We love you guys. And you guys have to come back because you guys have been amazing. We love you, we love you. And there's one more special woman in this room that deserves all the honor in the world. Hay una persona más que quiero agradecer. Yeah. This person, if it wasn't for her, Esa persona, si no fuera por ella, I wouldn't be here. no estuviera aquí. And she has believed in me since day one. Y ha creído en mí desde el primer día. She has seen my tears. Ha sido mi lloro. ¿Ha visto mi lloro? She has seen when I'm on the ground, ¿Ha visto cuando estoy tirada al piso? when I get up, Cuando me paro. when I'm on the ground, Cuando me tiro al piso. and when I get up again. Y cuando me paro otra vez. She's a woman of very few words. Es una mujer de muy pocas palabras, Man, but if she resilient, pero es resistente. and she's a woman of prayer. Es una mujer de oración. And every time I want to give up, Y cada vez que me quiero dar por vencida, it's her prayers in that bedroom that keep me going. es sus oraciones en su cuarto que me sigo adelante. So today, mami, la quiero honrar a usted. So I want to honor you, Mom. Sí puede pasar. There wouldn't be a Betsy Rovira without a Olga. No hubiera un Betsy Rovira sin una Olga. Gracias, mami, Thank you, Mom, por sus oraciones. for your prayers. Y yo soy empoderada And I am empowered porque usted because nunca se you ha dado por vencida por mí. have never given up on You've me. never given up on me. Muchas gracias. All right, guys. We love you all. That was it. Empowered 2022. Las amamos a todas. Eso fue Empower 2020. See you next year. Nos Yes, let's take a picture. Everyone, can you all run up?